Guten Tag. Wir machen heute die nächste Lektion, die Lektion 11 in unserem Kursbuch, in unserem Lehrbuch. Die Lektion 11, das ist auf Seite 120. Die Lektion beginnt auf Seite 120. Und worum geht es? Worum geht es in der Lektion 11? Die Lektion trägt den Titel Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Wir haben das Verb vergehen schon gelernt. We have learned the verb vergehen. Gehen is to go, vergehen is to pass. How time passes, how time flies, wie die Zeit vergeht. So very briefly, an overview of lesson 11. In lesson 11, was lernen wir? Was lernen wir in Lektion 11? Wir lernen zum Beispiel, wie man Wünsche äußert. Wünsche äußern, äußern is to express one's wishes. We have already learnt that with möchte and will, etc. oder gern. So we are going to learn another form of expressing wishes, which is called Konjunktiv 2. Und dann lernen wir noch Ratschläge geben. Ratschlag, das Wort kennen wir auch. Ratschlag bedeutet Advice oder Suggestion. Äußern bedeutet to express. Der Ratschlag, die Ratschläge bedeutet Advice or Suggestion. Der Ratschlag, die Ratschläge. Also wir lernen Wünsche äußern, Ratschläge geben und wir sehen auch andere Themen wie gemeinsam etwas planen. Zum Beispiel, was können wir gemeinsam planen? Zum Beispiel einen Ausflug, ein Picknick gemeinsam planen oder ein Kinobesuch oder ein Theaterbesuch könnte man auch gemeinsam planen. Ja? Also, das sind die Themen, für Lektion 11. Und dann lernen wir auch ein paar grammatische Elemente. Zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, wenn man Wünsche äußern will oder wenn man Ratschläge geben will, dann benutzt man sehr oft den Konjunktiv 2. Ja, den Konjunktiv 2 benutzt man sehr oft und die Formen von dem Konjunktiv 2 lernen wir bei dieser Lektion. Und dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Element, Verben mit Präpositionen. Also es ist, so you see, verbs with prepositions. This also is a topic we have covered a little bit in an earlier class, and we will be dealing with it again. So for example, we saw in one of our earlier classes how the verb, for example, here we have the example, yeah, warten auf plus Akkusativ. So waiting, when you are waiting in English, you are waiting for somebody or for something to come, to happen. Okay, so this warten, so this waiting in German is warten, and the German language doesn't use the preposition für, but auf. So, warten auf. Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf meine Freundin. Ich warte auf den Bus. Der Bus hat Verspätung. Der Bus kommt zu spät. Ich muss warten. Ich warte auf den Bus. And we've also seen at that time that when we use verbs with prepositions, there are certain rules regarding whether the preposition will take a dative or an accusative after it, and those are the things that we learn when we learn
Verben mit Präpositionen. So for example, if you see in the summary on page 129 of your book, Seite 129, da gibt es kurz und klar die Zusammenfassung von Lektion 11. Da steht, wir freuen uns auf den Ausflug, also sich freuen auf. Das Verb oder den Ausdruck kennen wir, sich freuen auf, und das kommt immer mit einem Akkusativ. Ja? Das kommt immer mit einem Akkusativ. Wir freuen uns auf den Ausflug. Okay, so grammar-wise, we are learning Konjunktiv 2, we are learning verbs with prepositions und W-Fragen mit Präpositionen. Ja? W-Fragen mit Präpositionen, das ist auch verbunden mit Verben mit Präpositionen. Since we have verbs with prepositions, you also have then questions. When you ask somebody, for example, you see somebody waiting. So, what are you waiting for? What for are you waiting? Yeah? So, we have a W question with a preposition, for. Okay. Who did you talk to? Talk to. Who? W question with a preposition, to. Okay. So, those are things that we are going to learn in Lektion 11, in Lesson 11. Also, beginnen wir mit der Titelseite, Seite 120 im Lehrbuch. Wie die Zeit vergeht. Sehen Sie die Zeichnungen an. Sehen Sie die Zeichnungen an. Beschreiben Sie das Leben von Rudi Wagner. Ja, Rudi Wagner ist ein Mann, ist eine Person, und wir sehen hier Zeichnungen und versuchen dann das Leben von Rudi Wagner zu beschreiben. Ja? Und wir haben mehrere Möglichkeiten. We have several expressions given here. Zur Arbeit gehen, mit Freunden zusammen sein, viel Freizeit haben, mit Freunden tanzen gehen, die Welt kennenlernen, sich beruflich engagieren, das Leben genießen, eine Familie gründen und ein Haus bauen und so weiter. Ja? Was hat Rudi Wagner wann gemacht? Was hat er mit 10 Jahren gemacht? Was hat er mit 16 Jahren gemacht? Ja? Und dazu gibt es auch einen Audiotext, dazu gibt es auch eine Unterhaltung oder ja, ein Gespräch zwischen Rudi und seinem Enkelsohn. Und wir hören das Gespräch und versuchen dann, diese Übung zu machen. Ja? Also ich spiele gleich das Gespräch, das ist Nummer 48. Zeit vergeht. Aufgabe 1b. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viel Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und als du älter warst? Mit 16 hatte ich dann meine Abschlussprüfungen. Da musste ich dann doch etwas lernen. Das war keine schöne Zeit. Zum Glück hatte ich noch die Musik. Ich habe Platten gesammelt und viel Musik gehört. Dann habe ich eine Ausbildung bei einer Versicherung gemacht
und danach gleich gearbeitet. Mit 22 habe ich auch deine Oma kennengelernt. Das war auf einer Fete. Wir sind jedes Wochenende auf Feten gegangen, zum Tanzen und so. Was ist denn eine Fete? Also eine Party. Wir haben halt Fete dazu gesagt. Wovon erzählst du gerade? Unsere Feten damals? Du hast so schön getanzt. Und dein Opa hat gar nicht gern getanzt. Leider. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Ja, genau. Das war damals so. Mit 30 hatte ich dann etwas Geld gespart und wir sind gereist. Wir wollten endlich die Welt sehen. Fliegen war damals noch teuer, deshalb sind wir mit dem Schiff in die USA gefahren und haben dort viel erlebt und gesehen. Das war wunderbar. Wunderbar? Du hattest doch die ganze Zeit Heimweh und wolltest wieder nach Hause. Was? Du wolltest nach Hause. Ich wäre gern noch länger geblieben. Also ich will total gern nach Amerika fahren. Vielleicht fahren wir mal zusammen. Ich habe immer noch Freunde da. Au, ja, Opa. Oma nehmen wir aber auch mit. Klar, wenn du mitfährst, dann komme ich auch gern mit. Und als ihr dann Kinder hattet? Da war ich Mitte 30 und musste viel arbeiten. Ich hatte nur wenig Zeit für die Kinder. Das musste alles Oma machen. Das stimmt. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes machen. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja, nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Was denn für Pläne? Als dein Papa so 16 und ich so Mitte 40 war, da wollte er nicht mehr mitfahren. Wir sind dann meistens zu Hause geblieben. Ich war dann auch beruflich fast die ganze Woche unterwegs, in ganz Deutschland. Am Wochenende bin ich dann mit Oma oft ins Theater gegangen. Oft? Also wenn zweimal im Jahr oft ist? Ich bin dann meistens mit Freundinnen gegangen. Opa durfte zu Hause bleiben. Und seit wann musst du nicht mehr arbeiten? Seit 7 Jahren. Aber Oma findet, dass ich zu viel zu Hause bin. Das will sie nicht. Ja, Deshalb mache ich seit ein paar Jahren viel Sport. Außerdem will ich doch noch lange gesund bleiben. Jetzt trainiere ich eigentlich täglich. Das sollte Papa auch mal machen. Stimmt. Aber Sport mochte dein Papa eigentlich noch nie. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit dir. Komm, ich zeig dir mal mein Hochbeet mit den Kürbissen. Gut, da haben wir das Gespräch gehört zwischen Rüdiger und zwischen Rudi Wagner und seiner Frau und mit seinem Enkelkind. Und wir können jetzt sehen, was hat Rudi Wagner wann gemacht. Zum Beispiel mit 10 Jahren ist er in die Schule gegangen. Mit 10 Jahren ist er in die Schule gegangen. Was hat er mit 16 gemacht? Mit 16 Jahren hat er mit Freunden viel Musik gehört. Ja, hat er viel Musik gehört. Mit 22 Jahren hat er seine Frau kennengelernt. Ja, mit 22 Jahren hat er seine Frau kennengelernt. Mit 30 Jahren haben sie eine Reise gemacht, sind sie in die USA
gereist, ja? Haben Sie die Welt kennengelernt? Die Welt kennenlernen, ja? Die Welt kennenlernen. Hat er eine große Reise gemacht oder die Welt kennengelernt, die Welt kennengelernt, ja? Mit 35 Jahren hat er ein Haus gebaut, hat er eine Familie gegründet, eine Familie gegründet, ein Haus gebaut vielleicht. Mit 47 Jahren musste er sich beruflich viel engagieren. Ja? Beruflich war er busy, war er beruflich sehr engagiert. Mit 69 Jahren muss er jetzt nicht mehr arbeiten. Ja? Ist in Ruhestand. Gegangen. Das heißt, in Ruhestand, Ruhe, Peace, Quiet. In Ruhestand gehen is to retire, to in Ruhestand kommen oder gehen. Der Ruhestand is retirement. So in Ruhestand gehen ist to retire. Und jetzt, was macht Rudi Wagner jetzt? Jetzt trainiert er jeden Tag. Er möchte fit bleiben. Er trainiert täglich. Ja, er trainiert täglich, er möchte fit bleiben. Ja, also das ist die Geschichte von Rudi Wagner und die zeigt uns, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. What does someone do at which stage in life? That is what this story is about, the story of Rudi Wagner. What did he do when he was 1 year old? Probably just sat in a pram and went around. Then went to school when he was 10, was with friends when he was 16, and so on and so forth. Yeah, it is several expressions are given here, and you can go back and do this exercise by yourselves also. Yeah, okay. There were some words that were there in the conversation between Rudi Wagner and his grandson and his wife, and those words are Kiosk, for example. Was ist ein Kiosk? Ein Kiosk ist ein kleines Geschäft. Ja, ein Kiosk ist ein kleines Geschäft. Kiosk ist das ist ein kleines Geschäft. Hier kann man zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften und Süßigkeiten kaufen. Ja? Zeitungen, Zeitschriften und Süßigkeiten kaufen.
ein kleines Geschäft. Draußen, was bedeutet draußen sein? Wir waren viel draußen, wir waren viel draußen. Draußen bedeutet nicht in einer Wohnung, in einem Haus oder einem anderen Gebäude. Draußen sein, to be outdoors, draußen. Das ist dann E. Die Ausbildung, eine Ausbildung machen, also man macht zum Beispiel, man geht in die Schule, dann macht man einen Abschluss, dann macht man der Schulabschluss, would be something like a matriculation. In the Indian context, it would be class 10 and class 12. So, there are two stages in the Indian context where you have school finishing examinations, class 10, class 12. But if you want to study, it is class 12, yeah, that is the Schulabschluss. Study at a university, that is, it is class 12. Okay. Schulabschluss gemacht. So, Ausbildung, so Ausbildung is what one does after that. So, which is, das ist die Zeit, in der man einen Beruf lernt. Was sind Sie von Beruf? Beruf ist ein Wort, das wir gut kennen. Ja, wenn man einen Beruf lernt, das ist dann Ausbildung, also das ist I. Ja? Heimweh. Ich bin in die USA gereist und dann plötzlich hatte ich Heimweh. Heimweh ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das Gefühl ist ein wichtiges Wort. Das Gefühl, die Gefühle is your feeling. Is feeling. Ein trauriges Gefühl. Traurig. Sad, melancholic. Ein trauriges Gefühl, wenn man nicht zu Hause ist. Wenn man nicht zu Hause ist, aber viel lieber zu Hause sein möchte. Also wenn man das Zuhause sehr vermisst, das ist dann Heimweh. It's when you feel homesick, then that is Heimweh. Das ist also B. Heimweh ist B. Pensioniert sein. In Ruhestand sein. Pensioniert sein bedeutet ab einem bestimmten Alter nicht mehr arbeiten müssen. Ich bin jetzt 65 Jahre alt, ich bin pensioniert, ich muss nicht mehr arbeiten. Ja? Pensioniert sein ist to be retired or in Ruhestand und das ist dann F. Die Fete. Die Fete ist ein anderes Wort für Party, ja, a Fete. Das ist dann A. Die Abschlussprüfung, ja, Ausbildung, wir haben gesehen, Ausbildung ist die Zeit, in der man einen Beruf lernt und davor kommt natürlich die Abschlussprüfung. Ja. Das ist Test am Ende der Schulzeit oder am Ende der Ausbildung. Ja. Das ist dann H. Abschluss, Schluss, schließen, Schluss, finished. Abschluss is the finishing or the final, ending examination, Prüfung. Sparen, Geld sparen, Zeit sparen, Geld sparen. To save. Wenig Geld ausgeben. Wenig Geld ausgeben. Das also ausgeben ist to spend. Ja, ausgeben is to spend but money. And what is to spend time? Time verbringen. Zeit verbringen. Verbringen is also to spend but time. Yeah.
Ja. Andere Pläne haben, etwas anderes machen wollen. Ich habe andere Pläne. Ich möchte nicht ins Kino mitkommen. Ich habe andere Pläne. Ich möchte etwas anderes machen. Ja? Etwas anderes machen wollen. Das ist dann C. Also, noch einmal ganz schnell. Der Kiosk ist ein kleines Geschäft. Hier kann man zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften und Süßigkeiten kaufen. Draußen bedeutet nicht in einer Wohnung, nicht in einem Haus oder in einem anderen Gebäude, nicht in einem Gebäude, draußen, outdoors. Die Ausbildung bedeutet Zeit, in der man einen Beruf lernt. Das Heimweh ist dann ein trauriges Gefühl, wenn man nicht zu Hause ist, aber viel lieber zu Hause sein möchte. Ja, das ist Heimweh. Pensioniert sein ist nicht mehr arbeiten müssen, ja, ab einem bestimmten Alter nicht mehr arbeiten müssen. Die Fete ist eine Party, die Abschlussprüfung ist ein Test am Ende der Schulzeit oder am Ende der Ausbildung und sparen, das Verb sparen bedeutet wenig Geld ausgeben. Zum Beispiel, also eine sehr berühmte deutsche Bank ist auch trägt auch den Namen Sparkasse. Sparkasse, ja, sparen. Oder Spar ist auch ein Supermarkt. Eine Supermarktkette ist auch Spar. Ja. Und dann Nummer 9, andere Pläne haben bedeutet etwas anderes machen wollen. Das sind dann Ausdrücke oder Expressions, das sind Ausdrücke, die wir hier gelernt haben. Bitte üben Sie diese oder lernen Sie diese Ausdrücke und dann versuchen Sie, jeden Ausdruck in einem Satz zu verwenden. Ja? Versuchen Sie immer mit einem neuen Wort oder mit einem neuen Ausdruck, das Sie lernen oder den Sie lernen, immer einen Satz zu bilden. So bleibt das fest. Okay, dann machen wir weiter, ganz schnell. Nummer 3 ist auch über Arbeit und Zeit. Ich hätte gerne mehr Zeit. Es gibt hier auch eine Umfrage und dann hören wir von diesen Leuten A, B, C, Sonja Müller und Oliver Holzmann und Saskia Lorenz. Was machen Sie, was Sie von Beruf sind? Haben Sie Zeit oder haben Sie zu wenig Zeit und was wollen Sie lieber machen? Was möchten Sie lieber machen? Ja? Okay, dann ganz schnell hören wir noch dieses Gespräch und versuchen dann die Lücken hier auszufüllen. Was sind Sie beruflich und warum haben Sie wenig Zeit und was wollen Sie gerne machen? Also, noch einmal. And of course, you can always listen in to these conversations, to the audios. You have the CD at the end of the book. So, all the audios are there. So, for example, this particular exercise you can find in the CD number 2, file number 49. Okay, that is how you find it. So, we have file number 49. Aufgabe 3a und b. Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer etwas zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme, muss ich erstmal schlafen natürlich. Außerdem habe ich 3 Kinder. Das ist ganz schön schwierig, alles zu organisieren. Zum Glück kann sich auch mein Mann oft um die Kinder kümmern. Aber ich und mein Mann, wir haben wirklich wenig gemeinsame Zeit. Ich würde gern mal mit meinem Mann wieder ins Kino gehen. Ich würde auch gern mehr lesen, aber meistens bin ich zu müde zum Lesen. Leider. Puh, ich habe ein eigenes Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da eigentlich fast alles allein.
Nur 3-mal pro Woche kommt eine Verkäuferin zum Helfen. Da bleibt natürlich nicht viel Zeit für mich. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag. Und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache und nur auf dem Sofa liege. Ich würde gern mehr Sport machen. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich wäre gern mehr mit meiner Familie zusammen. Meine Eltern sehe ich wirklich selten. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also, wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Und ich würde gern meine Freunde öfter treffen. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Warum haben Sie so wenig davon? Und für was hätten Sie gern mehr Zeit? Rufen Sie uns an unter 0800 45 20 402. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Gut. So haben wir jetzt die drei ganz kurzen Interviews gehört. Sonja Müller, was sagt sie? Sie ist von Beruf ist sie Krankenschwester. Sie arbeitet sehr oft nachts auch und arbeitet viel. Sie muss manchmal auch am Wochenende arbeiten und hat noch 3 Kinder. Sie muss sich um ihre Kinder kümmern und hat zu wenig Zeit. Ja? Und sie möchte gerne irgendwann mit ihrem Mann wieder ins Kino gehen oder sie möchte gerne auch viel lesen, aber sie hat dafür leider keine Zeit. Ja? Beruflich ist Oliver Holzmann, er hat ein eigenes Geschäft in der Innenstadt und er macht alles allein in seinem Geschäft. Das heißt, nur an ein paar Tagen kommt eine Verkäuferin und hilft ihm, aber sonst macht er alles allein. Das heißt, er hat dann nur am Sonntag frei und da kann er nichts machen, er ist zu müde. Also, er möchte gerne mit seiner Familie mehr Zeit verbringen. We just saw in the last exercise, Zeit verbringen is to spend time. Er möchte dann sehr gerne mit seiner Familie mehr Zeit verbringen oder seine Eltern besuchen. Er sagt, ich sehe meine Eltern selten, nicht so oft. Ja, und das ist etwas, was Oliver Holzmann dann gerne machen möchte. Und Saskia, was ist Saskia von Beruf? Sie ist Studentin von Beruf, aber sie arbeitet auch halbtags in einem Büro. Und sie muss dann arbeiten oder wenn sie nicht bei der Arbeit ist, dann ist sie an der Uni, sie muss lernen und so hat sie auch wenig Zeit. Also sie muss einerseits hat sie ihre Arbeit, das heißt ihre berufliche Arbeit, andererseits muss sie auch lernen, studieren, vielleicht einen Abschluss machen und so hat sie auch wenig Zeit. Und sie möchte gerne aber reisen, wenn sie mehr Zeit hat. Möchte sie gerne reisen oder Freunde besuchen oder einen Hund haben und mit dem Hund spazieren gehen. Das sind alle Wünsche. Das sind alle Wünsche. So as we see in these three, just to shift to English for a wee bit, because we are dealing now with Wünschen. Yeah? We're dealing with wishes. So we have 3 people here, Sonja Müller, Oliver Holzmann and Saskia Lorenz, and we heard their interviews. All of them are saying that they don't have much time because of their commitments, work-wise, study-wise, but they wish they had more time. When I say I wish I had more time,
I don't have too much time. That is the reality. I wish I had more time. When I express a wish, I am changing from I have time to I had time. It's not past. I'm not saying it in the past tense. I'm expressing a wish. Okay. So this wish in German is expressed with what we call Konjunktiv 2. Ich habe keine Zeit. Ich hätte gerne mehr Zeit. Okay. So haben, Verb haben, ich hätte gerne mehr Zeit. Okay, to come back to conjunctive, to come back to expressing wishes. So I say, I wish I had more time. If I had more time, I would read much more. I would go out with friends. I would go to the cinema, go to the movies, or etc. etc. So I have time or no time is the reality. You know, there are the three. That's the that's called the indicative mode, that it indicates what is, and then you say, but I wish I had a little more time. Then you are in the subjunctive mood, or in German as they say Konjunktiv 2, I wish I had more time. And if I had more time, I would do this. So I am not doing it right now, but I would go much more frequently on walks, or I would visit friends, etc. I would do this. So the German, in the German language, we construct the Konjunktiv 2. We are going to learn with 3 verbs or 3 forms right now. One is with sein, if I were. One is with haben, if I had. And the other is with andere Verben, würde plus Infinitiv. I would do this. I would go there. My friend would buy himself a BMW or whatever it is. Okay. So these are the forms of the Konjunktiv 2, and as we can see, they are they are derived from the past tense, which we have also done. Yeah, ich habe, ich hatte becomes ich hätte. Yeah, du hattest, du hättest, and etc. So everything, just an umlaut is added. Similarly, sein, past tense is war, wäre, warst, wärst, war, wäre, and so on and so forth. So it's just an umlaut that is added. And then you have the verb werden, which we have learnt in the present tense to become werden. The past tense of werden is wurde, wurde, and from wurde we get its K2, Konjunktiv 2, würde, and we use würde plus an infinitive. Okay. So for example, if we come back to our 3 friends whose interviews we just heard. Sonja Müller ist Krankenschwester, sie hat wenig Zeit, weil sie sehr viel arbeitet, und sie hätte, Sonja Müller hätte gern mehr Zeit. Ja? Sonja Müller hätte gern mehr Zeit, und wenn sie mehr Zeit hätte, if she had more time, was würde Sonja Müller machen? Ja? Hätte gern mehr Zeit, dann würde sie gern mehr ins Kino gehen, oder dann würde
sie gern mehr lesen. Ja? Sonja Müller hat wenig Zeit, sie hätte gern mehr Zeit, und wenn sie mehr Zeit hätte, was würde sie dann machen? What would she then do if she had more time? Dann würde sie gern mehr mit ihrem Mann ins Kino gehen oder sie würde gern mehr lesen. Oliver Holzmann hätte auch gerne mehr Zeit, und dann würde er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Oder dann würde er öfter seine Eltern besuchen. Ja, verstehen Sie? Besuchen, to visit your parents, Eltern besuchen. Dann würde, wenn Oliver Holzmann mehr Zeit hätte, it's a subordinate clause with when, that is if. Wenn Oliver Holzmann mehr Zeit hätte, würde er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen oder würde er öfter seine Eltern besuchen. Ja? And similarly, Saskia Lorenz ist Studentin, sie hat auch wenig Zeit, weil sie auch noch dazu, in addition, noch dazu halbtags arbeitet, und sie würde gern, wenn sie mehr Zeit hätte, würde Saskia gern reisen oder mit Freunden zusammen sein oder einen Hund haben und sich um den Hund kümmern und mit dem Hund mehr spazieren gehen und so weiter. So these are all the wishes that people have if they had more time. So this kind of an expression, if I had this, there is a famous Simon and Garfunkel song which is called I would rather be a sparrow than a snail. Yes, I would if I could. I would rather be a hammer than a nail. Yes, I would if I could. The entire song is in K2. Yeah? Das ist Konjunktiv 2. Okay, jetzt würde, wäre, hätte. Hören Sie noch einmal, das haben wir schon gehört. Wer hat diesen Wunsch? Wäre gern mehr mit der Familie zusammen. Das ist Oliver Holzmann, ja? Oliver. Würde gern öfter Freunde treffen. Das ist Saskia. Würde gern mal wieder ins Kino gehen. Das ist Sonja. Würde gern mehr lesen, auch Sonja. Hätte gern einen Hund, ist Saskia. Und würde gern mehr Sport machen, ist auch Oliver Holzmann. Ja? So, Oliver wäre gern mehr mit der Familie zusammen. Oliver would rather be, wäre gern mit der Familie zusammen. Saskia würde gern öfter Freunde treffen. Saskia would like to meet friends more often. Okay. Sonja würde gern mal wieder ins Kino gehen. So you have würde plus gehen. Würde plus treffen. Okay. It's exactly as you will notice, the structure is like that of a modal verb sentence. A sentence with a modal verb is the same structure. Okay. Würde plus lesen. Then you had hätte. And würde plus machen. So as you can see, it's only hätte and wäre which are by themselves, and that is also so. I mean, for hätte, I would rather be there, ich wäre. Okay, would be in German is just wäre, or I would rather have is just ich hätte. Okay, so wäre and hätte are by themselves. All other verbs you can make the K2 with würde plus Infinitiv. Okay. Und Sie, ja, so ich würde gerne
weniger arbeiten. Tom hätte gern mehr Zeit. Wir wären jetzt gern im Urlaub. We would have much rather been right now on a holiday than be here learning German, for example. Wir wären jetzt gern im Urlaub. We would have rather liked to have been. That kind of a sentence is, in German you need just the wären. Wir wären gerne jetzt im Urlaub. Okay. Und Sie, notieren Sie 3 Wünsche mit Konjunktiv 2 auf einem Zettel. It's a very simple exercise. You have to just imagine what you would rather want to do, not rather, but what you would, 3 wishes, what you would like to do. And with those, like for example, you would like to buy something, you would like to eat something, you would like to go somewhere. So all these wishes, if you say, let's say I would like to buy is kaufen. Let's say to travel, reisen, fahren. So let's say if I had a weekend off, if I had money, I would like to travel to Singapore. So wenn ich Time and money, wenn ich Zeit und Geld hätte, würde ich gern nach Singapur fahren. Okay, wenn ich Zeit und Geld hätte, würde ich gerne nach Singapur fahren. This is the way we use the Konjunktiv 2, wären or wäre, hätte and würde plus Infinitiv. Würde plus Infinitiv. Okay. Then back to our lesson. So you can, Sie können jetzt 3 Wünsche für sich selbst notieren. Okay? Zum Beispiel, ich würde lesen, würde schlafen, würde Freunde besuchen, etc. These are the forms of K2 or Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 is very often referred to as just K2. Konjunktiv 2, Verwendung. Using it. Höfliche Bitte. Das kennen wir schon. Was ist eine Bitte? Eine Bitte ist ein Request, is a request. Höflich, polite request. Könntest du mir bitte helfen? Könntest du mir bitte helfen? Kannst du mir helfen? Ist korrekt, kein Problem, ist richtig. Kannst du mir helfen? Ja? Hilfst du mir? Eine Frage, Ja-Nein-Frage ist auch okay. Ein könntest du mir helfen ist etwas höflicher. Ist etwas höflicher. Ja? It's a little more polished or it's a little more polite. Oder Wunsch. Ich hätte gern mehr Zeit. Ich hätte gern mehr Geld. Ich hätte gern mehr Feiertage. Ja, mehr Freizeit. Oder Ratschlag. So, it's a höfliche Bitte, it's a Wunsch, it's a Ratschlag. Ratschlag is, as we have seen, Ratschlag is an advice or suggestion, and you can tell someone, for example, someone is having a problem, you can say, you know, in your place, I would rather do that. Okay, that also we will see the examples of that presently. So, this is the usage of K2. There is a very
wonderful, I mean, of course, we have earlier in our lessons, in our earlier, we have heard the name Bertolt Brecht, a very important German writer. Brecht has a wonderful story, very short story, which you might want to read, which is almost entirely in K2. Like I told you, Simon and Garfunkel's song, I would rather be a sparrow than a snail. Similarly, Brecht's story is called Wenn die Haifische Menschen wären. Wenn die Haifische Menschen wären. When the Haifisch is a shark, and if sharks were people, if sharks were human beings. It's a story by Brecht, please look it up. It is available, I am sure the text will be available online to read, and it's not only is it a good exercise for K2, it also a good exercise in reading Brecht. Okay, so wenn die Haifische Menschen wären, was würde dann geschehen? That's the question. What would then happen? Was würde dann geschehen if sharks were human beings? Okay. So würde plus Infinitiv for all other verbs. Ich würde gerne mehr lesen. Ich würde gern länger schlafen. Ich würde gern ins Kino gehen, etc. That also we have seen. Ja, was passt? Präteritum oder Konjunktiv 2. Ich war so gern berühmt. Berühmt is famous. So I was happily so famous, or I would like to be. I would like to be famous. So then it would be ich wäre so gern berühmt. Gestern hattest du den ganzen Tag Zeit. Gestern, it's past tense. So it is hattest du den ganzen Tag Zeit. Yesterday you had time, the whole day. Wollte dich gestern wollte dich gerne besuchen, aber du warst nicht zu Hause. Wollte dich gerne besuchen, aber du warst nicht zu Hause. Warst, this is past tense, again gerne, wollte gerne besuchen. Wir wären jetzt, present, so gern in Urlaub. Oh, we would so happily be on a holiday right now and not here learning German. So, wir wären jetzt so gern in Urlaub, als sie endlich Geld für den Skiurlaub hatten. Skiurlaub, skiing holiday, hatten. Als. When do we use als? Als is used only when we have a clause that describes something which has happened once in the past. So it's past tense already, so it is not K2, Präteritum oder Konjunktiv 2. If it's past, it's not K2, it has to be als sie endlich Geld für den Skiurlaub hatten, wurde es schon Sommer. So, when they finally had money for the skiing holiday, it became already summer. Okay. So, dann haben wir eine Übung hier, das wäre so schön. Schreiben Sie die Wünsche im Konjunktiv 2 plus gern. Du öfter Sport machen. Du würdest gern öfter Sport machen. Sport machen. Jan mehr Geld haben. Ja, Jan haben. So we don't need the würde. Jan hätte gern mehr Geld.
wir öfter Freunde treffen. Freunde treffen, ja, so wir würden gern öfter Freunde treffen. Ja? Punkt. Du weniger Stress haben. Du hättest gern weniger Stress. Ja? Theresa mehr lesen, Theresa würde gern mehr lesen, ihr euch öfter ausruhen, ihr würdet euch gerne öfter ausruhen, sie weniger Arbeit haben, sie hätte gern weniger Arbeit, etc. etc. So, if you're using sein or haben, then you use wäre or hätte. Otherwise, with any other verb, you can use würde plus infinitive. Yeah? These exercises are all there in your exercise in the Arbeitsbuch. Diese Übungen sind da im Arbeitsbuch. Bitte machen Sie diese Übungen zu Hause. Ja? Dann machen wir weiter. Dann kommen wir zu der Aufgabe 5 auf Seite 123 und da gibt es einen Text. Tobias, was sagt er über sich selbst? Was für Probleme er hat, das müssen wir auch dann ergänzen. Und welche Ratschläge kann man Tobias geben? Bitte machen Sie das selbst. Please do it on your own. It is not very difficult. Tobias zum Beispiel sagt, ich habe überhaupt keine Zeit. Das geht schon morgens los. Mein Büro ist gar nicht so weit, aber jeden Morgen stehe ich mit meinem Auto im Stau. So, the first problem is Stau. Stau, Traffic Jam. Im Büro geht es dann weiter. Meine Kollegin erzählt und ich kann nicht richtig arbeiten. Second problem would be Kollegin erzählt die ganze Zeit. Erzählen, yeah, to tell a story, but to keep telling something, to keep talking. Erzählt und ich kann nicht richtig arbeiten. So there are such problems that Tobias has. List those problems here and then check here welcher Ratschlag passt zu welchem Problem. Schreiben Sie die Nummern 1 bis 4 zu den Problemen in 5a. Zum Beispiel, ich würde mit meinem Chef oder du könntest deiner Kollegin sagen, dass ihr in der Mittagspause reden könnt. Also, Kollegin erzählt und erzählt, Ratschlag Nummer 2. Ja, for example. So, again Konjunktiv 2 Verwendung, könntest du mir helfen, könntest. That is the thing that is being used here. Okay. Schreiben Sie weitere Ratschläge zu den Problemen von Tobias. Das können Sie auch selber machen. Ja, dann kommen wir zu der nächsten Übung. Ratschläge, ergänzen Sie die passenden Formen von könnte, sollte und oder würde. Ja? Sollen, sollte, können, könnte und würde plus Infinitiv. Schon wieder müde? An Ihrer Stelle
würde ich 2 Tage frei nehmen. Keine Zeit. Sie sollten sich einen Tagesplan machen. Schreiben Sie dann auf, was Sie an dem Tag wirklich machen. So könnten Sie herausfinden, wo und wie Sie Zeit verlieren. Kein Geld. Ich würde nicht mehr in das teure Fitnessstudio gehen. Ich würde nicht mehr in das teure Fitnessstudio gehen. Außerdem könnt ihr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder zu Fuß gehen. Zu viel zu tun? Du solltest dir Hilfe holen. Vielleicht kann jemand für dich einkaufen gehen. Du könntest auch einmal in der Woche Pizza bestellen. Dann musst du nicht selbst kochen und so weiter. So we can see K2 being used here for Ratschläge, for advice, suggestions. So for example, schon wieder müde, tired again. An ihrer Stelle würde ich 2 Tage frei nehmen. If I were you, in your place, I would take 2 days off. Ja? Keine Zeit, no time. Sie sollten sich einen Tagesplan machen. You should be making for yourself, or you should make for yourself, you should plan your day, make a daily plan. Schreiben Sie dann auf, was Sie an dem Tag wirklich machen. Then write down what you actually really do during the day. So könnten Sie herausfinden, wo und wie Sie Zeit verlieren. Then you could pinpoint, you could identify, you can find out how and where you lose time, and so on and so forth. Okay. So this is an exercise which will help you practice K2 in the context of advising someone, giving someone suggestions. Okay. Right, and just note that K2 with, just note that we have done in the previous lessons the Konjunktiv K2 of the Modalverben konnte, könnte and sollte and möchte, müsste. Yeah, so just please remember that we have done the K2 of können, so können, könnte, in lesson 9. If you go to lesson 9 on page 105, which is the summary page of lesson 9, you will find the Konjunktiv 2 or K2 of können, könnte. Similarly, sollen, it is sollte. Sollte is the past tense of sollen and also the K2, both. Okay, gut, dann kommen wir zu der nächsten Übung in Lektion 11. Das ist wir sind auf Seite 124 im Kursbuch und das ist die Aufgabe 7, der Kajak-Ausflug. Kajaking, Kajak-Ausflug. Das Bild zeigt uns 2 Freunde in Kajaks. Ja, es gibt wieder ein Gespräch zwischen Thilo, Linda und Meret und wir hören uns das Gespräch an und dann versuchen wir diese Aufgabe zu lösen. Ja? Ja, speichern und dann, das ist jetzt Nummer 50. Aufgabe 7a und b. Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder? Ja, genau.
Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Ich glaube, das ist zu spät. Sollten wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Oder Merit? Geht das bei dir? Von mir aus gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, wie beim letzten Mal. Nein, das schaffe ich schon. Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Um 9:18 Uhr fährt dann der Zug. Denkst du an die Tickets, Tilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, hast du denn schon beim Bootsverleih angerufen? Ja, das habe ich letzte Woche schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch noch mitkommen. Was haltet ihr davon? Von mir aus gern. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Sollen wir das wieder so machen? Da hast du recht. So machen wir das. Ich kann dann Brot für alle mitbringen. Und Merit, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten deinen Apfelkuchen. Der ist immer so gut. Und Tilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos. Aber sicher. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Markus mit? Nee, leider nicht. Ich habe mit ihm gesprochen, aber er muss sich auf eine Prüfung vorbereiten. Schade. Das tut mir leid. Wollen wir das dann so machen? Dann haben wir alles, oder? Ja, also, hören Sie das Gespräch, was planen die Personen, was macht oder wer macht was oder hat was gemacht. Kreuzen Sie an. Tickets kaufen, das war Tilo, hat gesagt, ich kaufe die Tickets am Bahnhof. Kajaks reservieren, Linda hat gesagt, dass sie beim Bootsverleih schon Kajaks bestellt hat oder reserviert hat. Brot mitbringen, ja, Tilo sagt, dass er Brot mitbringt. Einen Kuchen backen, ja, Merit würde gerne einen Kuchen backen, Apfelkuchen. Und Tilo sollte seine Kamera mitnehmen, denn er macht immer so schöne Bilder. Ja? Also, Sie haben die CDs, bitte hören Sie den Dialog, nicht Dialog, sondern das Gespräch noch einmal und machen Sie dann lösen Sie dann die Aufgabe 7a und 7b. Was gehört zusammen? Verbinden Sie die Satzteile. Ja? Also Tilo kümmert sich um die Tickets, das haben wir schon auch hier gesehen. Ja? Tickets kaufen Tilo. Merit erinnert sich an den letzten Ausflug, das war sehr schön. Ja, Merit sagt, der letzte Ausflug war sehr schön. Merit wartet nicht gern auf Tilo, ja? Denn vielleicht hatte sich Tilo beim letzten Mal verspätet und das weiß Merit noch. Merit spricht mit Ben, Linda freut sich auf den Ausflug, Markus bereitet sich auf die Prüfung vor. Viele Verben verwendet man mit einer Präposition. Das ist jetzt unsere Verben mit Präpositionen. What we are saying is that many verbs, when we use, there are specific prepositions with which we use them, and this is what we are learning in this part of lesson 11. Yeah? So for example, wir freuen uns auf den Ausflug. This is also a verb we have learnt actually. Denkt an uns, denken an. To think of somebody, to think about somebody is in German denken an. Sie spricht mit ihrem Freund, to speak with somebody, to speak to somebody, to speak with somebody. Sie spricht mit ihrem Freund. Ja? So, notieren Sie die passende Präposition für die Verben aus 7b. Sich erinnern an, ja, sich erinnern an, sich freuen auf das
kennen wir schon. Sich vorbereiten auf kennen wir auch. Sich kümmern zum Beispiel Thilo kümmert sich die Tickets, sich kümmern warten auf und sprechen mit. If you look at these verbs with prepositions, then you will see that when you have something like mit, sprechen mit, there needs to be no doubt. I mean, mit is a preposition which is always dative. So when you're talking with somebody, that somebody will be dative. Yeah, ich spreche mit meinem Freund, always. But if you look at an for example, yes, is always accusative. So we don't need to think about mit und mit is always dative. But auf, for example, an and auf and über, all these are what we call Wechselpräpositionen. We have learned that also. These are prepositions which can be either dative or accusative, and that is why it is important when we learn Verben mit Präpositionen, we have to also pay attention to which case the preposition is going to take. Okay, which case the preposition is going to bring with itself, and that is always important to learn. Sich freuen auf, to look forward to something, plus Akkusativ. Warten auf, to wait for something, plus Akkusativ. Yeah? So, sich erinnern an, to remember something, Akkusativ, plus Akkusativ. So, it is always important to remember these cases with Präpositionen. Zum Beispiel, das ist eine Übung aus dem Arbeitsbuch, Verben mit Präpositionen, ergänzen Sie, schreiben Sie dann die Sätze in Ihrer Sprache. Ja? Das ist ein Gespräch über Kunst. Also, sie diskutiert, sie oder diskutieren immer über Kunst. Ja? Diskutieren über. Was ist hier los? Der Mann sitzt auf dem Sofa und sieht fern und sieht wahrscheinlich ein Tennisspiel. Ja? Und die Frau denkt immer nur Sport. Sich interessieren für. Er interessiert sich nur für Sport. Again, you have für here, which is always accusative, so there is no need to think about which case will follow für. Okay. Also sich interessieren für, sich unterhalten über. Wie war es in Italien? Total schön. Ja? Sie unterhalten, they are chatting, they are having conversation, sich über den Urlaub, about the holiday. Sie unterhalten sich über den Urlaub. Yeah, so sich ärgern über, ärgern also we have done to be worked up about something, to be irritated or angry about something. Sich ärgern über etwas plus Akkusativ. Sich kümmern to take care of something, etc. Okay. W-Fragen mit Präposition. Dann haben wir Übung Nummer 7 aus dem Arbeitsbuch. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Verben in der richtigen Form. Zum Beispiel Thilo hat sich die Tickets gekümmert. Mert hat mit Markus gesprochen, aber er konnte nicht kommen. Markus wollte sich auf die Prüfung vorbereiten, and so on and so forth. Yeah. So you have verbs here
and you have prepositions here, and you have to combine the correct verb with the correct preposition, and if required use the correct case also. Okay, so please learn this. There will be a list of verbs with prepositions in the Arbeitsbuch, and it's a very basic list. I mean, you will probably be learning about say 15 or so Verben mit Präpositionen, and it is important to know that when the preposition is a Wechselpräposition, then we must also learn which case follows that preposition. Okay. So, was gehört zusammen, verbinden Sie, ich freue mich so, auf wen? Auf meine Freundin. Sie kommt heute zurück. Ich telefoniere, mit wem? Mit meinen Eltern. Ja? Wir unterhalten uns gerade, we are having conversation. Worüber? About what? Über ein Problem in unserer Firma. Ich bereite mich vor, vorbereiten. Worauf? Auf meine Prüfung. Sie ist echt schwer. Ich denke. Woran? To think about what? An den Termin heute Abend. I'm thinking about the appointment in the evening. Yeah, so what we see is mit wem, auf wen. Auf meine Freundin, mit meinen Eltern. Freundin, Eltern. Personen. Ja, Personen mit plus. Then we go on to the last part of this lesson, which we will just do a few Sprichwörter. Welches Sprichwort? Sprichwort, the saying, Sprichwort. Ja? Also wir haben hier A, B, C, D, E, F. 6 Sprichwörter auf Deutsch, zum Beispiel Morgenstund hat Gold im Mund. Zeit ist Geld. Morgenstund hat Gold im Mund. Zeit ist Geld. Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Dem Wartenden scheinen Minuten Jahre zu sein. Chinesisches Sprichwort. Kommt Zeit, kommt Rat. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Afrikanisches Sprichwort. Ja? Okay. Welches Sprichwort passt zu welcher Erklärung? Ordnen Sie. So what we have to do is, these are basically sayings in German, some taken from Chinese, some taken from African languages. These are sayings which are there in German, and we have to now match what does it mean. Morgenstund hat Gold im Mund. Das bedeutet, am Morgen kann man besonders gut arbeiten und viel schaffen. In English, what do you have? Early morning. Yeah, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise, etc. So in German, for early morning, if you wake up early morning, they say it's the golden hour. So, Morgenstund hat Gold im Mund. That is, am Morgen kann man besonders gut arbeiten und viel schaffen. One can achieve a lot, one can. Ja, Zeit ist Geld, ganz einfach. Zeit ist Geld, man sollte seine Zeit effektiv nutzen. Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Time heals. Zeit heilt alle Wunden. Ja? Wenn viel Zeit vergangen ist, again we have vergehen here, vergangen ist, vergisst man auch Enttäuschungen. Enttäuschung, die Enttäuschung.
Enttäuschung is disappointment. Frustrations. Yeah, when enough time has passed, you forget your frustrations, your disappointments. Ja, vergisst man auch Enttäuschungen. Die Zeit heilt alle Wunden. Dem Wartenden scheinen Minuten Jahre zu sein. Dem Wartenden. If you're waiting, for those who wait, minutes also seem to be years. Ja? Also, es hängt von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht. Hängt von etwas ab, depends on something. Okay. Von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht. Kommt Zeit, kommt Rat. Oder D und E. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das heißt, man muss Geduld haben. Gras wächst, aber man muss Geduld haben. Ja? Und dann kommt Zeit, kommt Rat. Für die Lösung von einem Problem braucht man oft viel Zeit. Ja? Und wenn die Zeit kommt, ein Problem zu lösen, wo ein Problem gelöst werden muss, dann kommt auch Rat. Okay. Good. So these are basically some sayings in German. I'm sure you can find more sayings in German and in English or your own language and make a list of it. It's always very interesting to see what kind of images, sayings, idiomatic expressions work with. So you could practice them. Yeah. For example, in the Arbeitsbuch you have this particular exercise, Nummer 13, die Zeit. Ordnen Sie die Redewendungen A bis F den Situationen zu. Wie die Zeit vergeht, mir läuft die Zeit davon, dafür nehme ich mir viel Zeit, du lernst, das lernst du mit der Zeit, es ist höchste Zeit, ich gebe Ihnen noch 2 Tage Zeit. Ja? Also, ich brauche die fertige Arbeit erst in 2 Tagen, ich gebe Ihnen noch 2 Tage Zeit, in 2 Tagen. F, das ist mir sehr wichtig, oder nee, Moment, 2, wir müssen uns beeilen, es ist schon sehr spät, it's high time, es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit. Ja? Oder Nummer 6, das geht nicht so schnell, aber bald kannst du es. Das lernst du mit der Zeit. Das lernst du mit der Zeit. Du kannst nicht alles in einem Tag lernen. Ja? Also, und dann haben wir was? Wir haben uns 2 Jahre lang nicht gesehen. Was? Wir haben uns 2 Jahre lang nicht gesehen. Wie die Zeit vergeht. How time flies. Wie die Zeit vergeht. Das ist dann A. Ich muss bald fertig sein und eigentlich brauche ich noch viel mehr Zeit. Ja? Ich muss bald fertig sein und eigentlich brauche ich noch viel mehr Zeit, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich muss bald fertig sein. Mir läuft die Zeit davon. Time is running away. Time is running out. Not running away. Time is running out. Mir läuft die Zeit davon. Und das ist mir sehr wichtig. It's very important for me. Dafür nehme ich mir viel Zeit. I'll take my time. Yeah, it's very important for me. Dafür nehme ich mir viel Zeit. Ja, hören Sie und sprechen Sie selbst die Redewendungen A bis F. You will also find these expressions in the Arbeitsbuch, or workbook CD 2, file number 35.
So, with that we come to the end of lesson 11. We have just to quickly wrap up. We saw how to express wishes and give suggestions, and we saw how to plan something, the kayak expedition or picnic. And as far as the grammar was concerned, the main thing was K2, Konjunktiv 2, and Konjunktiv 2, what we to remember is with sein and haben you use wäre and hätte. With all other verbs you use würde plus infinitive. Yeah, it's the summary is there on page number 129 in the textbook, and you can have a look at it again. Then we have earlier also we have learnt, but again repeated, Verben mit Präpositionen, that certain expressions have certain prepositions, and we have to learn them with the case that goes along with it. Yeah, don't forget that. And then W-Fragen mit Präposition, das haben wir schon gelernt. This we already have learnt earlier, that with worüber and worauf we use for things, and über wen, mit wem we use for people. Okay. So, this is in a nutshell lesson 11, and in the next class we go on to the last lesson of this course, lesson 12. Till then, auf Wiedersehen.